OET reading. Keep in mind, you are going to see 4 subtexts in Part A, that's text A, B, C, and D. In Part A, you will have 3 types of questions: matching questions, short answer, and sentence completion or fill in the blanks questions. You have 15 minutes to answer 20 questions out of a total of 42, which means you have less than a minute to answer each one. Keep in mind the need to come back to the ones you skipped as well as the ones you aren't 100% sure about. Never spend more than a minute on a question. If you aren't sure, skip it for now. Mark it using your pencil, which is perfectly fine, on your booklet and move to the next question. Remember, time is very important. अगर हिंदी आपकी मातृभाषा है तो आप हिंदी में सवाल पूछ सकते हैं. തമിഴിൽ കേൾവികൾ കേൾക്കാം, മലയാളത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻസ് ആണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. My name is Dr. Anish John. I worked as an assistant professor in a college, have 23 years of work experience across multinational companies, worked in 13 countries including the US, Singapore, UK, the Middle East and Canada, have authored a book, came up in Deccan Chronicles cover story in the year 2017 and won the Mahindra FanFest 2017 award facilitated by Bahubali Prabhas himself. I have been an IELTS trainer, OET trainer and spoken English trainer for more than a decade. I'm a psychotherapist and cater to providing counseling services to healthcare professionals and also in service of the community around. OET വായനാ പരീക്ഷയിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പാർട്ട് എ, ബി ആൻഡ് സി എന്നീ സെക്ഷൻസിൽ 42 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 1 മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ പാർട്ട് എയിൽ 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 15 ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ്. പാർട്ട് എ ചെയ്യുന്നതിന് അതിൽ തന്നെ 4 സബ് ടെക്സ്റ്റുകളാണുള്ളത്. എ, ബി, സി, ഡി എന്നിങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാർട്ട് എയിലെ മാച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. ഉത്തരങ്ങൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് ചോദ്യം 1ൻ്റെ ഉത്തരം സബ് ടെക്സ്റ്റായ ബിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവെങ്കിൽ ഉത്തരം ബി എന്ന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതണം. ഇത് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് മാത്രം ബാധകമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗവും ഈ പാർട്ട് എ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഒരു ചോദ്യത്തിന് 1 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റ് ഇൻവിജിലേറ്റർ വാങ്ങും. അതിനുശേഷം പാർട്ട് ബി, പാർട്ട് സി ചെയ്യുന്നതിന് സമയമുണ്ട്. ബാക്കി 22 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. OET ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉടനെ ബന്ധപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ കമൻസിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. മെയ് 2 മുതൽ ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ 1-on-1 സെഷൻസിന് ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. Good luck for taking up your occupational English test.